has. И в Пранама-мантре, которую написал Гурудев для Шрилы Ачарьи Махараджа, там очень много уникальных аспектов. Like prачалита, джйа, прамӯртта, которое. This line, it's in the second line. It means he's the form, the embodiment of energetic, dynamic service that has a grand style and manifests in the world in unique and beautiful ways. He has this capacity. Вторая строфа в Пранама-мантре говорит о качестве Ачарьи Махараджа, что у него громадный потенциал для очень динамичного, насыщенного и сложного служения, которое будет распространяться по всему миру очень сильно, широко. Bhaktir nirmala nirjarasya nibritam sangrakshakam sadaram. This is the third line. Третья линия говорит. And there, Bhaktir nirmala nirjarasya. Nirджхара means waterfall. По сути, Ачарья Махарадж, качество Ачарьи Махараджа сравнивается с мощным водопадом. Nirmal means pure. Нирмала означает чистый. So we're talking, this is a poetic expression that from him, all of these streams, currents, like a waterfall, cascading of devotion, and all the devotional moods and services and rasas and all these things are flowing from him into this world. Это водопад очень полноводный, у которого очень много потоков, который сбрасывает большое количество воды, и все это такие качества преданности, служения, чистых каких-то возвышенных качеств. And he is, this word sangrakshakam, which is an interesting word, because Guru Maharaj, his name was Bhakti Rakshak Sridhar. Rakshak means guardian. Сан-Ракшака — это очень примечательное выражение и слово, потому что мы знаем, что Шрила Шридхар Махарадж имел титул Ракшак, что означает хранитель. So if Rakshak means guardian, what does Sang-Rakshak mean? Если Ракшак означает хранитель, то что означает Сан-Ракшак? You can say, the guardian of everyone. Like Sankirtan means a group and Kirtan means one. So Sangraksh means guardian of everybody. Вы можете предположить, что это, к примеру, охранитель всех, потому что Санкиртан означает сан — это группа, киртан — воспевание. Таким образом можно предположить, что это охранитель всех, то есть защитник всех. But really, Guru Maharaj wasn't so much the guardian of his followers as the guardian of devotion, the other side. И мы знаем, что Шрила Шридхар Махарадж, он был больше не хранителем своих последователей, он был хранителем того плана бытия, то есть преданности. So really what we're talking about here is that he is the guardian of all of these streams that are flowing into this world, and he will decide and he will adjust and harmonize how much is going to whom according to how much they've cultivated themselves. И по сути получается так, что Ачарья Махарадж — это хранитель чистоты всех потоков, которые приходят в этот мир, потоков служения, таких разнообразных, в разных качествах. То есть он будет сам решать, насколько их распространять, как их допускать и как они будут течь, проистекать в этот мир. You want entrance into all of these sweet, beautiful, high things? He has all the keys. Вы хотите, чтобы все эти замечательные, прекрасные вещи появились в этом мире? Вы хотите, чтобы это было пропущено? У него как раз все ключи, то есть все ключи от всех дверей.
And why does he have all these keys? Можно задаться вопросом, почему же он имеет все эти ключи? Gurudev also explained that. А Гурудев также объяснял это все. With this idea of, in the last line, Vande Shri Gurudeva Manata Shira Ачарья Махараджа. Он объяснил это в последней строфе Пранама-мантры Ачарьи Махараджа. And I can preface this, I can say firstly that I had a little disagreement with some other people about how this was translated. Честно говоря, я могу сказать, что у меня были некоторые претрения относительно значения этой строки с другими преданными. And this is always possible in Sanskrit because words have many meanings. Знаете, это всегда возможно в санскрите, потому что слова у них большое множество значений. And also, you know, in this particular case, you have grammar and then you have concept. And if the grammar is in the way of the concept, the grammar will be left behind so that the concept will come through. И есть два аспекта: грамматика и концепция. То есть, если концепция давлеет над грамматикой, то вторая натуральным образом переходит в другой приоритет. The way I see this line, and it's reflected in something I heard Gurudev say at least 5 times. Ну, так или иначе, то, что меня впечатлило в этой строфе последней, это та концепция, которую Гурудев произносил по меньшей мере 5 раз до этого. And what he said was an Ачарья is someone who perfectly follows and gives themselves to their Ачарья, to their Guru. That is the qualification. И он говорил, что Ачарья — это тот, кто в полной мере следует и отдается и служит Ачарьям. Wholesale and complete surrender. Полное и исчерпывающее предание. So his life is completely absorbed in fulfilling the wishes of Говинды Махарадж. 100%. There's no 99 here. There's no 99.5. That doesn't exist. Его жизнь — это полное предание идеям и служению Говинде Махараджу. Тут нет места каким-то ущербным концепциям, там 99% предания, 99 там с половиной, это все полные 100%. And that's why he's holding these keys. И поэтому он и является обладателем всех ключей. So, in Gurudev's words in the first line, Mahabhavanvitaya, in Sanskrit it means that he's representing and commanding and managing everything to do with Radharani's representation in this world. А в первой строфе Пранама-мантры Шрила Гурудев назвал Ачарью Махараджа представляющим в полной мере концепции о Шримати Радхарани, а также сервисе и преданности. And so whatever is required for that service will manifest from him. Какие бы просьбы ни приходили к нему, просьбы в служении, он все может удовлетворить. And as I said to someone a few days ago, the most wonderful thing about Krishna consciousness is that each time you get a new Acharya, it's a new lens that makes the telescope to see the Lord stronger and better. Я уже говорил неоднократно, и мы слышали эту концепцию о том, что каждый раз, когда является новая Ачарья, это еще одна линза вот в том самом телескопе, через который мы смотрим на Господа. And also, what you get is you get all the previous Acharyas
living inside the current one, along with his own gift to the world. И складывается так, что все предыдущие ачарьи, они живут в личности нынешнего и помогают проводить вот этот поток духовного сюда. So through Ачарьи Махарадж, Говинды Махарадж is living, Guru Maharaj is living. They are all living through him and giving their gifts through him. В личности Ачарьи Махараджа живут все наши учителя, то есть Говинды Махарадж, он по сути сейчас живет в Ачарьи Махараджи, а также в Ачарьи Махарадж, сквозь Ачарьи Махараджа живут вся наша парампара, то есть все наши учителя. And as he travels and you meet him and spend time serving him, you'll start to see some of these things. Если вы пойдете дальше, как-то с ним попутешествовать, послушать его, увидеть его, побывать в его обществе, то вы сами все увидите. We can understand service is illuminating. By doing service, we get vision to see what is real. Служение – это такое сияние, то есть свет. Соприкасаясь с ним, мы можем постичь увидеть все по сути. It's actually a very happy day to celebrate his first Vyasa Puja, first of many to come, and to feel that there is a continuation of distribution of that we came for. What we came for is not stopped because Gurudeva has left, it is continuing and it is available. Сегодня прекрасный, замечательный праздник, вот это вот первое празднование Vyasa-пуджи, новой эры, потому что мы не оставлены. Гурудев, он подарил такой дар, то есть его идеи, они продолжаются, и по сути для нас они доступны. Это большая удача. Может быть, у кого какие-то вопросы есть? We don't have so much time. У нас нет, в принципе, слишком много времени, но если есть какие-то вопросы, пожалуйста. We have enough time. There's always enough time in Krishna consciousness. У нас нет много времени, но у нас есть достаточно времени для сознания Кришны. Я как бы спешила очень на эту прекрасную встречу, но задержалась в написании письма своей семье, которые, как и многие наши родственники, взволнованы как бы вообще приходом в сознание Кришны. У нас как бы исторически так сложилось, что в России, в Украине одно время появлялось много псевдорелигиозных движений. И как бы наши родители, семьи находятся в таком неком заблуждении. Как найти слова, как им объяснить вообще, с чем мы имеем, не знаю, возможность соприкасаться, и как объяснить, что служение это хорошо. А ты письмо писала кому-то? Только что смс пришла тоже. Спасайся. Ты всех. Feeling. She just finished that before visit this beautiful meeting. She was writing letter to her relatives about where she going, and as you know, in our countries here in Russia and Ukraine, the mentality like this, but they not accept so much this idea of Krishna consciousness because there is before was some pseudo-religious many streams and others. Yeah. And she said how to explain what I go into a beautiful place and this idea is it's so cool and beautiful, how to explain what service is actually good. And Vova told, I've also just had SMS from my relatives. Yes. So we have this kind of problems sometimes. We cannot share this lucky chance with our relatives. Yes. And they cannot understand this. Yes. Our choice. Yes. So what's the question? How to explain them properly? What is going on?
You can't understand Krishna consciousness without some Sukriti. Понимаете, такое дело, что вы, в принципе, не сможете осознать, ну, вообще понять идею сознания Кришны без Сукрити. So Krishna consciousness, or moving from the material way of life into the spiritual way of life, is a scientific process. По сути, движение из материальных представлений о жизни к более, к духовным представлениям о существовании, это, в принципе, научный процесс. То есть вот это понимание, которое трансформируется, это можно назвать научным процессом. Coming on an audio CD called Abhidaya Tattva soon, where Rupa Goswami, he describes Ado Shraddha, Tato Sadhusanga, Tata Narta Nibriti, Bhajana Kriya Narta Nibriti, Ruchi, etc. All these things, Nishtha. There's so many stages. Oh, you don't know what that is. So Rupa Goswami, the Abhidaya Acharya, he describes all the stages from the start, right through. And it starts Ado. Ado means first. And Shraddha, faith. Faith is the first step. Вот эта концепция, которая говорится в Дукрия, она скоро будет доступна на новом CD, который сегодня задумался. Это концепция Рупы Госвами, который говорит об Абхидее. То есть то есть первичное достижение. Я не помню, достижение. Абхидея — это способ достижения цели. И там говорится о первичных вступительных моментах, которые сопровождают каждую личность, которая переходит на вот этот путь трансформации. То есть, и в принципе первичным является вопрос веры. So, Rupa Goswami writes, Ado Shraddha Tato Sadhusanga. Now what we can say is here, what we're doing here is called Sadhusanga. И Рупа Госвами, это современник Махапрабху, он описывает этот процесс в строке, которую сказал Садхуприя, и в принципе там говорится о том, что первое — это садхусанга, то есть находиться в обществе тех, кто тоже заражен этой идеей. Association of devotees. То есть связь с преданными, общение с преданными. So, there must be some faith in order to have attraction and inspiration and desire to leave aside all the other engagements and come to this kind of association. То есть прежде всего первым шагом должна быть какая-то доля веры для того, чтобы принять общество тех или иных людей. So, before faith, one step back before that, we have something called Sukriti. За одно мгновение до подхода к вообще понятию о вере мы находим очень важную составляющую — это Сукрити. And that takes two forms. One is Gyata and one is Agyata. У которого есть две формы, одна гьята и одна агьята. One is knowing, you know what you're doing, you know the activity you're doing is creating Sukriti. The other one is you don't know. You just happen to do something, it got connected to a Vaishnava and you got the benefit. То есть сознательное и несознательное участие в, можно сказать, в формировании Сукрити. То есть ты осознаешь, что ты делаешь что-то позитивное, или не осознаешь, то есть бессознательно. So when general people get some prasadam from devotees, it's Sukriti. They may know what they're eating, they may not know what they're eating. And that Sukriti is staying with them, it's a spiritual thing. And that is slowly giving rise and causing faith to grow in their hearts. И такой процесс, как принятие обычных людей,
просада, то есть пищи, да, предложенные, или книг от преданных, это формирует их, такое накопление происходит каких-то духовных субстанций, которые они не осознают, они не понимают, но так или иначе они помогают им достичь того момента, когда они подойдут к вере. So these things are needed in the soul of in the heart of that person, in that soul, or they can't understand, they can't really appreciate. То есть такой метод подходит для тех, кто не может проникнуться или как-то оценить. So you can try to explain something. Конечно, вы можете попробовать что-то объяснить. Maybe try to give them prasadam at some stage and try to get this faith system to develop something. А возможно, вам следует угостить их просадом, покормить, и они подойдут, укрепить их в таких понятиях, как вера. And they'll definitely be benefited indirectly by your participation. И обязательно это будет успешным, это начинание через такую вашу косвенную помощь. Because Krishna says in the Gita that the devotees hear and talk about devotees and the Lord, and they get pleasure from that, benefit and purification through doing it. Такая замечательная вещь, что когда преданные общаются с преданными о преданных или о Господе, то два процесса происходят, то есть они радуются такому общению, они удовлетворяются в нем, а также это еще их и очищает, то есть возвышает. So they'll start talking about devotees and that you're going to see devotees, and so they've started engaging in these kinds of things. So they're going to get that indirect effect. Even it may take a next life before they start to do anything of substance. И когда вы просто начнете, допустим, упоминать что-то о таких людях, о преданных, да, что-то о них рассказывать, то таким образом человек этот может получить непрямое соприкосновение, то есть непрямую такую косвенную удачу этого процесса. И, может быть, это раскроется даже не в этой жизни, а, к примеру, в следующей. Это будет уже хорошо. See, relationships are really based around what's called attachment. По сути, отношения, они базируются на признательности, то есть привязанности. So we have material relationships that have material attachments involved. Материальные привязанности, они базируются на материальных материальные отношения, они базируются на материальных привязанностях. And spiritual relationships that are also based on spiritual attachment. А духовные отношения, они базируются на духовных привязанностях. So it says in one place in the scripture that anyone who gets liberation or attains the spiritual world, 7 generations forwards and backwards, they also go. В Писаниях есть идея, что тот, кто через такие духовные привязанности обретает освобождение, он также освобождает еще и 7 поколений своих родственников. So if you perfect your spiritual life, your parents will also go, your grandparents, they're all going to go because of that attachment and connection. И если вы сами будете развиваться в своей духовной практике, то и ваши родители, и бабушки, и прабабушки, и еще 7 за ними получат такую тоже духовную удачу. So we don't need to worry too much for these kinds of things. Не надо беспокоиться сильно о таких заявлениях. Just try to keep relations positive. Поддерживайте позитивные отношения. And eventually
it's very difficult. I said this today. It's very eventually, after many years, it's very hard to find anything wrong with Krishna consciousness once you see the effect that it has in people's lives. По сути, очень сложно найти недостатки в качествах, которые проявляются у людей в соприкосновении с какими-то духовными, то есть невозможно найти недостатки, которые человек преобразился, и что же в этом плохого вообще, то есть как это описать? Devotees actually are trying to live very pure lifestyle. Потому что преданные, они пытаются жить в таком возвышенном, чистом стиле. So, that will be seen in time. И это увидят обязательно через время. Anybody else? Кто-то еще? I've got the last question. Еще какие-нибудь последние вопросы? Why don't you stay a few more days? Что нет вопроса, а почему бы вам не остаться еще на пару дней? Что его нет? Смотри, просто очень понравилось, мы когда шли сюда, поднимались по ступенькам, я говорю, ты себя хорошо чувствуешь? Он такой, да, за исключением того, что надо уезжать. I know you're not going to translate. Selective translator. Выборочный переводчик. Любой отпуск имеет свойство заканчиваться. Что? Любой отпуск имеет свойство заканчиваться. She said with regression that all we can have a quality to do and to finish. All we can have tendency to finish. Jai Gauranga.
Ачарьи Махарадж ки Jai, His Holy First Vyasa Puja ki Govinды Maharaja ki Jai, Shridhar Maharaja ki Jai, Shri Gurudevom ki Jai, Ачарьи Махарадж ki Jai, ki Jai, Kashi Shri Guru Gauranga Madhava Sundaju ki Jai, all the Ukraine devotees ki Jai, Shri Chaitanya Saraswat Math Ukraine ki Jai, Shri Nama Sankirtan ki Jai, Nitai Gaura Premanande. Jai Shri Pasadupya Prabhu ki Jai. Сейчас будет у нас просадка, надо сейчас компактно рассесть, чтобы каждый